방송이 안 돼서 다시 방송을 껐다 켰거든? 이제 되네. 아, 이걸 꼭 확인을 해야 돼. 아, 이러는 거 진짜. 이 방송을 풀스루는 하고 있는데 유튜브로 안 되고 있는 때가 있어. 꼭 확인을 하게 되더라고, 이제. 트위치는 그랬던 게 없었던 것 같은데. 있긴 아예 없었던 건 아닌데 있긴 있었지. 근데 한 100번 중에 한 번? 근데 얘는 보통 한 10번 중에 한 번은 꼭 그런 것 같아. 확률이 더 높아. 나는 주구장창 방송하고 있는데 안 되고 있을 때가 되게 많더라고. 잘 확인을 해야 됩니다. 다시. Tom said the hideaway is built inside an airship. Said it was called the Invincible. My knowledge is yours. 은신처에 관해서. Look around you. 은신처는 번듯한 서거를 마련해 주어서 정말로 고맙네. 이곳에 쌓인 지식은 시간을 초월해 많은 이들의 밑거름이 될 걸세. 역사의 장대한 흐름이라는 매력적인 이야기가 이어지는 한 그걸 위해서라도 내 평생을 바쳐 이곳을 더 좋은 서고로 만들 생각이네. 자네의 모험단가 언젠가 이 서고에 빛이 하면 어떻겠나 기대하고 있겠네. 클라이브. 지난 5년 전 그날 우리의 옛 은신처는 잔해에 파묻혔고 살아남은 이들은 가슴에는 깊은 공포와 불안이 스며들었지. 은신처를 잃고 이곳저곳 전전하던 도피 생활은 우리의 심신을 피폐하게 만들었네. 그러던 중 자네가 이곳을 발견해 새로운 은신처를 만들었다고 선언했을 때가 참 기뻤다네. 잠깐만. 벤누호수에 떠있는 하늘의 문명의 유저 조사해보니 고대의 비공조 인빈서블이라는 것 같다고. 아, 요거 이제 나중에 난다. 인빈서블. 제가 장담합니다. 요런 식으로 했다 나중에 작동을 시킬 거예요. 땅에 떨어지고 오랜 세월이 지났는데 믿어지지 않을 만큼 견고한 유적이지. 앞으로도 굳건히 우리를 지켜줄 것세. 세두와 크로는 예전 은신처에서 지낼 때만 해도 부모와 어리광 부릴 일 좋아하는 천진난만한 쌍둥이였네. 하지만 5년 전의 습격으로 부모를 잃은 뒤로 꽤 오랫동안 침몰해 있었지. 지금까지 밝은 얼굴을 볼 수가 있게 된 건 최근 들어서라네. 이제는 완전히 장난기가 많은 귀여운 개구쟁이가 됐지 말세. 이 아이들을 보고 있으면 내가 다 구원을 받은 느낌이 들어. 두 녀석이 언제까지고 행복하게 지내는 것, 그게 내 가장 큰 바람일세. I have compiled some new entries. If you would like to see them. 지난번에 어제죠? 어제 내가 또 돌면서 해가지고 내가 지금 여기 왜 있는지 모르겠네. What subject shall we consider today? 저기다가 왔겠지 뭐. 달려볼까? 이것이 새로운 은신처의 응? 어서와 클라이브. 돌아오자마자 정신이 없어 보이네. 그 얼굴도 이제 인식해렸어. 지금은 그저 뭉뚱뚱한 용병 같은 느낌이야. 가견이 없다는 것만으로 바깥에서 인간으로 취급받아도 네 시술 덕에 활동의 폭이 넓어졌어. 고마워. 아, 얘가 지워줬구나. 타르야. 아니야 뭘. 오토가 그러는데 가부에게 온 편지가 온 모양이야. 네 방에 놔뒀다나봐. 가부한테? 알았어. 바로 확인할게. 어? 뭐야? 잠깐만. 누가 왔지? 야띠! 야띠 뭐야? 비 많이 와? 네. 그 뭐 우산을 들고 갔는데도 비를 다 맞은 모양이야? 아니 비가 너무 많이 와서. 그랬어? 얼른 씻어라. 야띠 아빠 보고 싶었지? 안 보고 싶었어? 너 왜 이렇게 지쳐 보이냐? 오늘 힘들었어? 비가 왔으니까. 그래. 얼른 씻고 저기 해. 아, 물 한 잔 먹어야겠다.
Have we any more knuckle pies? Oh, sadly not. Molly used the last of the chocobo in the stew. 초코보 고기. 꼬꼬 초코보 통구이. 꼬꼬 초코보의 목을 딴다. 머리와 다리를 자르고 내장을 꺼낸다. 아, 이거 초코보를 닭고기처럼 먹는 거네. 이거죠. 저는 여기는 이게 어울리는 것 같아요. I don't know. Perhaps I should just have Blackthorn make me in. Clive, you're back. You didn't happen to run out of potions while you're away, did you? We've a fine selection of tonics and tinctures. Oh, perhaps you'd be interested in some new accoutrement. Gear. 뭐야? 안녕하쇼. 최근 5년. 예전 시초에 습격당한 게 벌써 5년 전인가. 정말 세월 한번 빠르구나. 그날 시드와 네가 자리를 비운 사이에 휴고 크루퍼와 그 사명이 은신처를 습격했다. 사람도 물건도 놈들은 모든 걸 닥친 대로 파괴했지. CD의 이름을 부르며 죽어간 녀석도 있었다. 그 목소리는 잊혀져야 할지 잊을 수가 없어. 클라이브, 이젠 네가 시드다. 이곳 동료들은 똑같은 일을 겪지 않도록 명심하거라. 네 은처 말이야? 예전 은처에 비하면 많이 넓어졌지. 내 가게도 보시다시피 번듯해졌지. 너희가 바깥에서 정보를 준 덕분에 은신처 바깥 장사가 순조로워. 반면에 이곳저곳에서 버는 돈 여전히 뭐 지원한다는 생각을 하고 있으니 상관은 없다가. 그래서 넌 좀 더 우리 가게에 매상을 올려줘야 하는 거 아니냐? 나도 명색의 대역죄인 한 축이니 말이다. Coin purse weighing you down. 산호검. 오즈골드 가문에. I reckon I can find a buyer. 판 거를 다시 살 수는 없네. You got out else? I'll be thankful you got that much. 에릭서 하나만 사두지. You'll not find a better price than that. 그래. It'd better all be here. What can I get you, Sid? 응? 모두에게 한턱 낸다. 네이브에 관해. How am I getting on? 난 이곳을 About as 쉬면서 well as you'd expect of a Buff barmaid and pouring Crown sour 펌의 ale for 전부야. penniless outlaws in the middle of the Deadlands. And it'd be worse than that 물론 if Molly here 몰래주마 didn't make the 한편은 best stew 비었다는 this 거기. side of Stone here. Even if it is mostly just 그만큼 yesterday's 맛있는 술을 즐길 leavings. 수 있게 해줄게. Don't tell her you heard that from me, 시드도 though. 한숨 돌리고 싶을 때는 언제라도 와. 너무 비싸. 나중에 하지. Oh, you're not leaving already, are you? Back, are you? 예전 은시의 공방이용 훨씬 작업하기 수월해졌어. 창고를 두고 목수들과 싸울 일도 없어졌고, 시드가 발명한 풀무와 특제 화로 덕분에 단조로운 대형 크리스탈 없이도 작업을 할 수 있지. 이런 일이 가능한 거 온 세상을 뒤져봐도 여기뿐일 거야. 대장장이로서는 더할라 이오는 환경이. 질 좋은 소재를 손에 넣으면 짤만 먹은 나한테 가지고 번듯한 장비를 만들어줄 테니까.
You forgot 예전에 씨가 already. 습격당한 뒤 지금까지 지난 5년을 전부 순식간에 지나갔고 살아남은 사람들은 잠자리에 누우고 모든 것을 다시 만들기 정신없이 바빴으니까 이런 데서 끝날 수 있을 끝날지 않게 이런 말만 봤겠지. 이제는 저보다 더 살기 편했을 정도의 이 음식점을 잊고 싶지 않아. So, will it be? Should last you a good while. That it? Fine. 스테이터스 물어뜯기 걷어차기 아이똥 영웅이야 엘릭서 기어노 시스템 어빌리티 마스터화 범용기가 하나 있어야 되네. 얘가 딱히 쓸 저기가 없다. 그래 이거 이거를 습득하자. 습득해서 장비 요거 왔으니까 조망 좋구만. Look, Sid. Squeaks wants to meet you. I can't keep him, can I? Can't I? This plank will have to be replaced. Nearly half the crates were lost to bandits. 오호. 일단 다 가봅시다. 새로운 은신처에 대해서 봐야지. That they bloomed at all is a blessing in itself. 뭐 이 서브 퀘스트 하다 보면 여기 다 돌아다녀 봐야 될 것 같긴 한데. 꽤나 넓어. 이거 봐. 오. 이런 식으로. This tunnel here pulls the black from the lake water and renders it clear. You'll have to ask Mid if you want to know how it works, though. 뭐야? Much was lost when the first hideaway 이 fell. 식물원의 조금 잘하고 있습니다. 5년 사이 여기 이만큼의 키웠다 싶어요. Friends. Years of hard work, but we did not let that loss defeat us. And our work will not be in vain. 슬픈 얘기를.
No. The spirits of our fallen comrades live on in every leaf and limb you see here. 몰볼의 불이 깨끗이 씻은 다음에 4, 5일 정도 말렸다가 냄비에 볶은 뒤에 가루로 뿌리면 위경련의 특효가 된다. 하지만 몰볼은 공격성이 매우 높아져 채취하기가 쉽지 않다. 재배를 할 수 없기 때문에 안정적으로 공급 앞으로도 과제다. 몰볼. 저 괴물 같은 잎사귀라고 해야 되나? 식물인데 다부르튼 흑일 때 식물 생육기로. 거기서 킬러 맞구만. 이번에는 검중재생을 재배할 토양으로 로스트링 부근의 흙을 이용 6포기 중 2포기가 발화했지만 모두 5일 내에 고사했다. 지난번에는 검증에서도 발화 후에 고사한 것으로 보아 어떤 곳의 흙은 토양으로 사용해도 성장에 필요한 영양을 부족된다. 다음번에는 배합비료 연구에 중점을 두기로 한다. 식물원 체크. 식물원 체크 완료. 어우, 전망 좋다. 푸르르군. 와, 학교도 있네. Charlie says I can't go and play until I finish my sums. Well, then hurry up and finish them. We need 3 for curling geese. Ah, Sid. We were just about to start our next lesson. 아니? You're welcome to join us. But be warned. I tolerate absolutely no tomfoolery. 산수림은 초코보의 다리는 2개, 아다만드라의 다리는 4개입니다. 목종은 초코보의 아만다스가 총 5마리가 있습니다. 초코보와 아다만다스의 다리 개수를 더했더니 모두 16이었습니다. 초코보는 아만다스 각각 다리는 몇 개일까요? 몇 마리씩일까요? 아니요. 여긴 또 뭐야? 이렇게. 여긴 지금 이게 다야? Can't catch a wink with all the clamor in the hall. The atrium's quiet this time of day. 그래? 한번 가보지. 낮잠 자기엔 옥장만한 곳이 없다. 어우, 뭐 공원같이 해놨어? 응, 아니야. You're welcome to join us for a spell. 와우. If you think Jill won't mind. 그래. The Lawsman says I can borrow as many books as I can carry. This was all I could carry. 즐거워 보여. Go on, eat up. 응? You won't grow fat pecking at hay. 초코보 키우는 거지? 뭐야? What's the matter, Sid? You look as pale as the day your predecessor slung you in the cell next to mine. Not about to have another fit, are you? Of course you aren't. You're a changed man now. We both are. 이렇게. 아, 전망 좋다. 마모르. 자, 은신처는 요 따오로 생겨먹었고 훨씬 커졌네. 뭐가 보여? 여긴 어디지? No one works longer or harder than our Otto.
You can scour the whole of storm and ash, and you won't 오토를 사랑하는구만. Escape from the slave markets. How'd you manage that? I had some help, but it was mostly luck. The others weren't so lucky. 여긴 뭐야? 거주구요? 로자리아의 동경. 피닉스 텔론스로 이어지는 물결. 강자들의 영혼을 실어 나르네. 불의 민족의 동포여. 죽어도 불사조의 불편하. 여기 들어갈 수가 없고. 자, 그럼 다 둘러본 것 같은데 갑시다. 메인 스토리를 하러. 얼음? 이거 뭐지? 아, 탈이야. As a rule, Gav only resorts to letter writing when there's trouble. That, or he's misplaced the stolus. 자, Let's hope this time's the exception. 탈이야. 같이 사진 한 장 찍자고. 이렇게 어색하지 않게 이 정도로. 포러모드. 야, 포러모드 어떻게? 클라이브. 소환색 이 브리티의 토너먼트. 새로운 위치와 수정으로 가자. 아이씨. 아까 포토 모드가 어디서 있었지? 여기 있구나. 스테이터스에서. 클라이브. 토르가. 지어. 왜 이렇게 돼 있어? 이렇게, 얘를 그냥 쳐다보네, 그냥 얘가. 눈을 감고 있어, 또. 아이씨. 이게 플레이어블 너 빠져야 되겠다. 얘가 좀 밖에 나와 있으면 좋은데. 좋아요.
배터리가 또 없어. 모글리. 이렇게 이어지는구나. 참. I learned something new. You'll be the first to know. Now off you go. 오케이. 요게 요렇게 이어지는 거였구만. 자, 이제 여기 지리는 완전히 파악을 했어. Once the hall's swept, it's over to the tavern crown. 어지요? Otto was here earlier with a letter from Gav. He left it on your desk. 알았어. 맹세의 증표. 두 자리에 감각이 꽂힌 크리스탈. 시드와 클라이브가 나는 모든 마더 크리스탈을 파괴했다는 맹세의 증표. 예전 은시초가 습격당했을 때 가브가 챙겨 나왔다. 지금은 클라이브 일행의 신념을 상징하는 존재가 되었다. 전망 보소. 기능 소개, 편지함. 클라이브 방에는 편지함에는 동료들에게 받은 편지를 확인할 수 있습니다. 메인 스토리나 패세지라는 편지가 도착할 때가 있다. 달메키아 공화군의 움직임. 스크리스탈 자치령을 제압한 상브레이그에 대항해 드디어 달메키아가 진군하기 시작했어. 수교의 사병도 소집된 듯하고 생각보다 큰 전쟁이 될지도 몰라. 자세히 돌아가서 할게. 가브. What does Gav have to say? 가브가 뭐래? 달메키아군이 움직였어. 휴고가 투입된 것 같더니 이제 한동안 노무의 사병이 베어리로 공격하는 일은 없겠지. Good news, then. 그래, 다행이다. 이 전쟁은 우리에게도 절호의 기회야. 나중에 가브와 얘기해보자. 그나저나 은시처 재건부터 지금까지 참 잘해온 것 같아. 5년. 너무 오래 걸렸어. 내가 이 프리드의 힘만 제대로 쓸 수 있다면 더 잘해낼 수 있었을 텐데. 하지만 항상 뭔가가 그 힘을 가로막고 있어. 소환수가 되면 몸에 부담이 많은 걸. 네 몸도 그걸 알고 있는 거야. 널 위험으로부터 지켜내는 거겠지. 내가 부담을 주네. 그동안 이것저것을 돌아다니면서 나도 겨우 이해가 됐어. 마더 크리스탈은 사람을 행복하게 하지 않아. 그 은혜가 크면 클수록 그보다 더한 전쟁과 차별, 고통, 괴로움이 뒤따라. 게다가 온 세상이 왜 일대가 버티어 사람들이 살 수 없는 땅을 빼앗고 있어. 하지만 넌 진심으로 그걸 바꾸려고 하고 있잖아? 그래서 나도 널 돕고 싶은 거야. 주여, 하지만 그리고 말이야, 이 목숨은 그때 조슈아가 구해준 거잖아? 기왕이면 더 유의미하게 쓰고 싶지 않아? 조슈아는 분명히 있었어. 잘못 본 게 아니야. 조슈아가 알테메라가 불렀던 그 존재. 분명히 조슈아는 그 녀석을 쫓고 있겠지. 지금 이 순간에도.
Do you think he will ever come back? 다시 만날 날이 올까? I know he will. 그러려 믿고 지금 할 수 있는 일을 할 뿐이야. 모든 마러 크리스탈 제거를 위해. 이것이 파이널 판타지 메인 테마 시드를 위해. 이거는 방송에서도 많이 인용이 됐죠. 이 BGM은. 그 무렵 바람의 대륙 북부. 저 종자는 뭐지? And so the north is lost. 북부는 흙이 침식됐나? I knew that the blight spread ever more 지난 swiftly. 수년간 흙의 일대가 더 넓어졌습니다. 하지만 이건 너무 처참해요. 아무리 에텔이 고갈렸다 해도 worse than any could have imagined. It is only a matter of 언젠가 time 대륙 before the 전역에 twins are them 퍼져나가겠지. 알테마의 흔적을 따라가는 곳마다 세계가 죽어가고 있어. 형, 우리가 뭘 할 수 있을까? 클라이브 문제가 그게 미안. 방해하려던 건 아니었는데. Not at all. 신경 쓰지 마. 잠깐 상의할 일이 있었어. 무슨 일이야, 오토? 협력자인 마사가 연락이 들었댔어. 미안하지만 잠깐 살롱으로 와줘. 알겠어. 가자, 살롱으로. 들이우는 아몬. 마사에게 무슨 일이? If something has happened to Martha, we need to speak with Otto. 그러게. 느낌이 지금 안 좋아. 오. 오미신 살롱. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. 아, 라사의 여관의 침입한 모양이야. 소식에 따르면 부상자가 발생한 것 같아. But somewhere in the middle of it, 그 와중에 맞서서 자취를 감췄어. 귀찮이 휘발은 볼지도 몰라. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? 어째서 놈들이 그렇게까지? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. 그래, 내가 They 같이. should speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. 그래, I'll make 바로 sure 갈게. everyone gets home safe. 마사를 잃을 순 없어. 우리에게 참 많은 도움을 줬다고. Have you finished sorting those reports yet? Finished? I ain't started. Been busy enough with my own work.
You're pulling my leg, aren't you? Otto's gonna skin me alive. 작전실. Martha is a survivor. We'll find her. 우리 가야지. Here for another of my lectures. How may I help you today? I have the details here. 주요 인물이다. 주요 인물에서 메인 스토리에 등장하는 주요 인물은 그 관계성을 확인할 수 있다. 클라이브의 지향한 순서에 따라 확인할 수 있는 메인 스토리의 진행은 추가가更新된다. 클라이브, 상세 정보를 본다. 로자리아고 대공과의 적자. 적자이지만 동생 조슈아의 피니시 도너먼트를 작성한 대공을 돌리게 된다. 북부의 소녀 질. 터르건. 오케이. 페닉스 조슈아. 대공. 그치. 얘가. 아나벨라. 얘가 저기잖아, 지금. 얘가 저기에요, 얘가 흑막이야, 얘가. 얘 뭐야? 암브로시아? 아, 그 초코보. 맞네. 얘 살려줬던 초코보. 타일러. 이게 인물도 보는 것도 재밌네. 머독. 피닉스 게이트. 아하. 어허. 현재. 와, 재밌다. Here you are. 오케이. Very good. 상세한 설명이 참 좋군. 자, 이제 뭐야? 지금 이것은 의식처의 발적. 저기 밑에? 서브 미션이 떴어. 그냥 갈 수 없지. 우리 야기는 뭐하고 있지? 어디? 왜? 뱃쓰고. 이걸 어쩐다. 무슨 일이라도. 나름의 바닥에 물이 샜어. 아무 데도 갈 수가 없어. That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rock for a moon or so, assuming we had any. 게다가 마침 약재 채고 다 떨어진 모양이야. 보수하고 싶어도 방법이 없어. 저기 시드 좀 도와주지 않을래? 그래. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere.
which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. 어차피 3D지 습지. 알았다. 가자. 처음 오는 것 같은데 여기? 가자. 얘들아. 아 여기 맨 처음 저기 뭐야? 저기 있걸. 아야. Easier than felling a forest, I said. The trees don't have teeth. 전도. It's over. 강력 점액. I can't imagine Obelisk needing any more than this. Time to head home. 가오지. 와우. 와우. 와우, 멋있다. 나무. 전달해주고 올까? Welcome back, Sid. 야. Well, did you find me some wax? 당연하지. Find is one way of putting 그래, it. 이거 받아줘. Ugh. Reeks like a chocobo's arse. I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? I didn't know. Yeah. Same as me old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. 좋아. 또 이제 원래 가던 곳으로 월드맵.
가자. 마사가 위험해. What happened here? 자, 이건 일단 도래공과 합류하자. 완전 황폐해졌는데? Best off staying where we are for now, I reckon. The boys from the garrison might still be nearby. Found her. I'd rather not bump into them again. 뒤숭숭하고. Let's get you to a physical, shall we? I'm sorry. I think I twisted something. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. 확인했더니 도래공. 네 부대였구나. 오토한테 들었어. 상황 파악됐나? Could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. 여간춤인가? Not to try to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of 마사를 끌고 갔다고? hard march. Any idea where? 마사의 행방은? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. 아, 긴 자막에 순식간에 지나갈 때가 있어. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. 그래, 그렇게 할게. 숙청해봐라. 두 개네? Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. 저쪽 내려가야 되는 The 거야. garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. 그래, 뭘 팔고 있지? Anything catch your eye? 에릭서 10,000원. 가격이 다 똑같네. There you go. Take care out there, eh? 이런 데는 안 가보네. Are any of you hurt? No, they didn't come this way, thank the founder. 저거는 안 왔다. 그렇지. 저렇게 아이템을 저런 곳에 숨겨두는 거는 얘네가 이렇게 성의 있게 만들어 다음에 좀 다녀봐라 달라 뭐 이런 거잖아. 악보. 오케이. I'm sorry, Sid. We were too late. The Imperials have already left. We're best off staying where we are for now, I reckon. Oi, look sharp! Hey? What? 대장정이다. 여기 초코볼을 키우던 놈도 없었네. 날씨도 우울하고. 여기 있네. If those Orsons touch an arrow on Martha's head,
Stay down. 뭐야? Stay down. 그래도 이 피닉스 시프트 제일 많이 쓰는 것 같아. 저거? 아니, 마사. 무슨? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. 스톤으로? You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn black shields, that's what happened. The black shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were going to hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Black shields. Black shields. Some sort of twisted joke. 정체가 뭐지? 그 이름을 비비안한테 들어본 적이 없어. 비비안도 모른다면? Seems a step too far, even for the Empire. Company. Help me, boy. Stay down. 뭐야? 마무리 성공. Easy now. 스토벌이라면 레벨업? 다 죽었어, 소드. Are we too late? There might still be someone inside. 서두르자. No.
I thought you lot were all spent. 그래, 잘 Murderers. 왔다. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offence. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. 어. 야! 가로라. Is that all of them? 쓰러뜨린 건가? I think so. 바람의 숨결. I didn't see the abbot. He may still be alive. 이렇게 만들어 어떠지? 저쪽으로 가보자. 수도사는 The abbot. 원장님이 와 스톤까지 다 죽을 뻔했네. The bearers died protecting you. Calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's 어? breathing. 숨이 붙어있다고? We're friends of Martha. We're here to help. 늦게 와서 미안하다. Are the Imperials dead? They are. 전부 해치웠어. 안심해. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid. 내가 시디야. And tell her this wasn't her fault. 그래, 꼭 전할게. I shall. Sid, where are you? Sid! In here. We found a survivor. Clive. 죽었어? He's gone. 받았어.
We've laid the abbot to rest. But the bearers... they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. 크게 돌아야지. 뭐지 저건? 아리만. 리스키몹. 바리스제아의 각지에는 리스키몹이라는 흉폭한 마물이 야만족이 서식하며 쓰러트린 토벌 보상과 귀중한 마테리얼을 얻을 수 있다. 또한 리스키몹은 쪼우 후에 전투에서 이탈할 수 있다. 역량이 부족할 때는 도망칠 수 있으므로 기억해두자. Something has spotted us, Torgal? What am I saying? Of course it has. It's a floating eyeball. Too slow.
흐가. Let's try. Too slow. Too slow. That's wrong. This one. Let's try. 와, 오, 꽤나 길게 싸웠군.
didn't see that coming. Whew. That must be the bridge. 여기 뿌려줘야지. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. 그래서 또 온쪽은? What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. 마사의 요관으로. 이제 포션을 쓸 일이 없어. 에릭스야. 하이 포션, 에릭스. 그렇지. Best off staying where we are for now, I reckon. 날씨가 엄청 우중충하군. 마사 돌아왔어. No one survived then. I'm sorry. 마사 미안하다. Before we 한발 passed, 늦었어. one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bears. I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. Unpicking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up
if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Quest complete. What in the world is going on? Arthur's a stout soul, all right. Anyone else would be out cold after what she's been through. If you don't mind, Sid, I'd like to stay here with Martha. Just until she finds someone to guard the rest, that is. 그래. We'll return to the hideaway as soon as we've finished our ministrations. 그러도록 해. 쇼 미션. Try not to move. You'll only make it worse. I know. Oi! You there! Don't just pass me by! 지난번 걔 아니야? You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? 'Cause a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? 초코볼을? You heard me right. Wild birds? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travelers round these parts from bandits and the like. 네가 좀 도와주지 그랬어. Fighting bandits. 아, 암브로진인가 보다, 얘가. They saved me from a gang of 그치, 얘 footpads 초코보. only yesterday. Nasty lot they were too. And now 아, 얘 초코보. 그런가 보다. 그래야 looking 말이 to 되지. settle the score. Well, go on then. Don't just stand there. Go and help them. All right. There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us locals. And don't worry, you'll know her when you see her right enough. I'm sure I will. And good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from me. 가자, 초코볼을 구하러. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. 암브로진. 응? A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. 흰 초코볼 완전 맞네, 암브로진이. Speaking of brave birds. 그 녀석이 생각나는군. Looks like they went that way.
아이템이 문제야. 주의를 터치면 Nice try. 간단하고요. 더 이상 넌 내 상대가 아니야. 응? 저 어떻게 하더라? 어? 먹었나 봐? These chocobos aren't going down without a fight. 그걸 또 도적들인가? 저기 거. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. 멈춰. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, 마법사도 있다. how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. 뭐야, 새끼.
That's a good boy. Not good. This one. 잘 가라. 큰 놈이 있었어. You're safe now. 이젠 괜찮아. White heart, I presume. 응? Do you know her, boy? That scar. 그 눈에 상처? 어? 설마 그때? Ambrosia. 너 역시 암브로시야. It is you. You survived. And you found yourself a flock. 내게도 동료가 있었구나. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. 지금 딱 여기 날씨 같네. 아, Made it through unscathed. Thankfully they did. And not only that. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? 왕이었어. 왕족이다 이 새끼야. Oh no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. 왜? Told you. And it seems our pals agree. Is that it? 얘는 뭐 초코보랑 대화를 할 줄 알아? You want to come with me? 나와 같이 가줄래? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. 안장 주는 거야, 안장? 걔네. 에쿠. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does 그냥 어디든 indeed. 갈 수 있어. How much do I owe you? A few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry, we'll get along just fine without her.
You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my car 그래. on the road, didn't you? 맞아. 내가 그때 도와줬잖아. No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. 왜 그러지? Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. 이제 탈 것이 생겼군. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. 퀘스트 컴플리트. 초코보 개방. 초코보 개방. 암브로시아와 함께 행동할 수 있다. RC를 길게 눌러 불러내며 암브로시아 근처 X를 탈 수 있다. 암브로시아. 에마와 함께. 어? 대시 우와. 급정거. 나만 타 근데. 아 얘네들도 되구나. 고. 삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐. 원래 이게 초코보 메인 테마인데 그 음악은 안 나오나요? 탔을 때? 자 이제 우리는 월드맵으로 가자. 마사 흑기사. Where's Gav? 가보아 이야기하자. I hear there's trouble in this area. 가우. Ah, Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. 오우, 뭐야. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's Head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. CD랑 같이 하나를 파괴했지? 5개인가 있다 그랬지?
4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I've an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle. 숙부님이야. Byron Rosfield. Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait. 아니 Rosfield. 잠깐만. Rosfield? And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune. Along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? 약간 모논 같은 오토의 사무 업무개방. 새로운 편지도 왔다고 들었는데. What are we waiting for indeed? And what can I do for you? If you're gonna buy something, be quick about it. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. Is that all? You think it's all right to touch him? 추억의 물건. 뭐야? 암브로시아 장비. 아, 이렇게 하나씩 얻어가는구만. 암브로시와 다시 만나게 돼서 다행이야. 전엔 이게 피닉스 게이트 사건 때 그 아이의 도움을 받다고 했었잖아? 이번엔 로자리에서 그 아이가 사람들이 계속 지키고 있었다는 말을 듣고 변치 않은 정의감과 착한 마음을 가졌구나 생각했어. 로자리의 마음도 멋진 별명이지만 분명 그 아이는 너한테 암브로시아라고 불리는 걸 제일 좋아할 거야. 고마워, 지요. 식물원인가? Won't be long now, Martel. They'll try your apples. Sid, I was hoping to speak to you. Is everything all right? 무슨 일이야? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martel's pride and joy.
It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All her hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. It'll be nice being the bearer of good news for a change. Oh, thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martell apples, they're called, in honor of her memory. Mm-hmm. You hear that, Martell? Today's finally the day. 이제 슬슬 또 졸리다. 오케이. 파이널 페어기요. 어떻게? 아, 1시간 넘겠네. 됐어. 아우, 졸려. 저장. 응? 수동 저장.